Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a channel ɗin Mr. Minister Tech da muke kawo tutorial dangane da yadda za ku haɗa wasu abubuwan ku na online like Sidra, Fayi da dai sauran muhimman abubuwa. Update akan abubuwan da suka shafi technology. So idan yanzu ka fara ziyartar mu ka danna subscribe, ka danna like, ka share, ka ajiye comment. So a wannan rana zan sake magana dangane da batun wato yadda za a haɗa Sidra can da wato irin su Bitget. So mun yi yadda za a haɗa da MetaMask, Safal. So amma har yanzu akwai waɗanda idan sun je hada a cikin safal yake dan ba su damuwa na wato a ƙasan baya kawo masa connect. So a wannan ba damuwa bane. So in aka ce web3 so optional ne. So zaka iya zabar a safal, zaka iya zabar Bitget, zaka iya zabar duk wani any web3 dai da zaka iya connecting na wato Sidra naka. So bari mu je cikin Play Store mu ga ya kamata mu yi. So ga waɗanda ba su da Bitget wallet, so ba Bitget exchange ba, so za a ɗauko Bitget wallet ne. So kamar yadda kuka sani ba Bitget exchange ba. Ita Bitget akwai exchange akwai wallet. So ina wannan tutorial din ne akan sababbin zuwa wanda ba su iya haɗawa ba kuma wato kamar an wuce da abin nan ɗinsu. So idan mutum kai pro ne so just kai like ka wuce, ba ina magana kan wanda suka iya abun ba. So ina magana ne akan wato waɗanda suka zo daga baya. So sometimes za a ga mutane sun ga mutum ya yi bidiyo su irin musamman mu a nan Hausawa za a ga wani ma ya zo ya ce ai kaza kaza. So a duk abin da ka iya wani yana nan bai iya abin ba ne ma yake ya zai yi ma ya iya shi wannan abin. So don haka ni ina da Bitget zan zo in ce zan yi upgrading nata. So already kai da baka da Bitget so in ka shigo za ka yi downloading din Bitget wallet. So akwai kuma Bitget exchange duka suna da amfani amma dai a wajen connecting din so mukan yi amfani da wallet ne. So ita web3 wallet kenan. So ita ta Bitget tunda sun ba da optional da aka ce web3 so za ka iya sauke su duka. So after successfully mun gama abin da ya shafi download so za mu danna open. So ni na upgrade ne saboda dama already ina da ita. So in baka da ita za ka zo kai creating account ka aje passphrase key ɗinka. So dai wasu muhimman abubuwa ya kamata cewa kana da wato ita wannan ya kasance tana wanda kai kenan mallakinka shine wato save a gare ka, ma'ana ka gama rike komai ka ajiye code duk wani abu dai in ma za ka creating some wallet ne akan ta so duk dai normal ne. So ni already ina da shi. So idan kuka shigo cikin Bitget ɗinku ku zo nan sama ga wani guri nan da ake search. So kun ga bambancin Sidra, MetaMask da Safe wallet da kuma ita wannan Bitget. Ita wannan za a zo a yi searching a sama, su kuma za ka je explore. So sai ka zo ka rubuta sidra chain.com. So da zaran kun yi sai ku tura wato share, sai ku tura wato search. So in kun tura search amma shi zai nuna muku best link a nan gurin. Kun gani best link. So wannan best link din za ku zo ku danna shi kamar haka sai ku zo ku yi confirm. So in kun ci confirm zai ce zai redirecting ɗinku zuwa wato Sidra naku. So wannan kawai ina nuna muku misali ne, ni ba da Bitget zan yi connecting ba, already ma na riga na yi connecting. So muna kawowa ne saboda wasu wanda misali wani ya kasa yi da MetaMask, wani ya kasa yi da Safal. So amma zai iya yiwuwa da ya zo yi da Bitget ya samu successfully ya yi linking. So kamar yadda kuke gani so zai kawo maka wannan guri kamar haka. So da zaran ya kawo maka wannan guri kamar haka sai ka zo ka danna wannan continue to KYC. So zai gama searching da dai sauransu like duk yadda kuka ga mun yi wancan connecting din kuma haka za ku yi. So wannan a takaice kenan yadda za a yi linking din wato Sidra can da kuma abin da ya shafi Bitget wallet. So thank you for watching this video. A danna karkashin bidiyon nan akwai link din page ɗinmu da muke kawo tutorial every 2 hour insha Allah ko 5 hours za ku ga man saki bidiyo. So a rana muna yin bidiyoyi da dama akan Facebook kuma muna amsa kowace irin tambaya insha Allah. So abu mai matakar muhimmanci ku yi follow na page ɗinmu na Facebook a karkashin wannan description na wannan bidiyo kuma ku yi subscribing. Kuma a can Facebook za ku iya tabka duk wata muhawara da duk wata tambaya da kuke da ita. So na gode, mu haɗu da ku a next video.